Hi students, welcome to the channel Biology at Telangana. Today's topic is 6th class science, our food. In this I made some key points, some notes. These notes is very important for people who are preparing for Telangana TET and DSC. So here first point is banana contains potassium. So formula of potassium is K. Do not take bananas on empty stomach. Combining them with a bit of protein will help to normalize the insulin response caused by the sugar in the banana. You hear that your parents and your grandparents, they suggest you to do not eat banana with empty stomach. Why? Because if you taken banana with empty stomach, what happens? It increases sugar levels in your body. To avoid that situation, your parents and grandparents, they suggest you to do not eat banana with empty stomach. Here the word insulin is there. So here insulin means insulin is a hormone produced by the pancreas that regulates blood sugar levels in human body. Insulin is produced by pancreas. Yes. So here the main function of insulin is it regulates the blood sugar levels in human body. If insulin releasing is not done properly, then the person is affected with sugar disease. The person is affected with sugar disease. Third point, chicory. Chicory is beneficial for digestion, the circulatory system and the blood. Chicory is a herbaceous plant. Chicory is a herbaceous plant. Who gives us food? We get varieties of food material from plants. In some plants we eat only some parts of has food. We take entire plant has food. మీరు చూస్తూ ఉంటారు, మనము చాలా రకాల ప్లాంట్స్ నుంచి కొంత భాగం మాత్రమే హ్యాజ్ ఎ ఫుడ్ మెటీరియల్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కొన్ని ప్లాంట్స్లలో ప్లాంట్ మొత్తాన్ని కూడా మనము ఫుడ్ మెటీరియల్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కొన్ని మొక్కల్లో కేవలం లీవ్స్ని, ఫ్రూట్స్ని కానీ, రూట్స్ని కానీ, స్టెమ్ని కానీ మనం హ్యాజ్ ఎ ఫుడ్ మెటీరియల్గా తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ బీట్రూట్ అని ఇవ్వడం జరిగింది. సో బీట్రూట్ కూడా ఒక రకంగా ఇదొక స్టెమ్ మాడిఫికేషన్, ఇదొక రకమైనటువంటి స్టెమ్, అండర్ గ్రౌండ్ స్టెమ్. దీన్ని మనము హ్యాజ్ ఏ ఫుడ్ మెటీరియల్గా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఫోర్త్ పాయింట్, బీట్రూట్స్. Beetroots are high in carbohydrates levels. Beetroot are high in carbohydrate levels. That's why they used beetroot frequently. So beetroot has high carbohydrate level. Here carbohydrate means nothing but starch. Carbohydrate is nothing but starch. That means if examiner asks you a question following which of the component contain starch, then your answer is beetroot. ఒకవేళ మేము ఎగ్జామినర్ ఈ కింద ఇవ్వబడ్డ వాటిలో ఎందులో స్టార్చ్ లెవెల్ ఎక్కువ ఉంటుంది అని ఇచ్చినట్లయితే ఆన్సర్ బీట్రూట్ అని తీసుకోవాలి. సో కార్బోహైడ్రేట్ మెన్షన్ చేస్తే కార్బోహైడ్రేట్, లేదు కార్బోహైడ్రేట్ కాకుండా స్టార్చ్ అని మెన్షన్ చేసినా మీరు కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. ఆన్సర్ ఈజ్ బీట్రూట్. సో నెక్స్ట్, డూ యూ నో? To make biryani, we use different types of ingredients. To make biryani, we use different types of ingredients such as ilaichi, lavanga, dalchina, pepper, biryani leaves. So these all are known as condiments. These are all known as condiments or sugandha dravyalu or fragrant materials. మీకు అనిపిస్తుంది అలా, అబ్బా సార్ బిర్యానీ ఐటమ్సే చెప్పారు మొత్తం, సో బిర్యానీ చేసుకుందామని అనిపించచ్చు. ఓకే, డోంట్ డూ దట్, జస్ట్ రిమెంబర్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, సో హియర్ I labeled a table. So in this table, name of the plants only given in your textbook, but which parts that we eat is not given, but I given in my PDF. Okay, listen. So first is fenugreek plant, menthulu, which is very well known plant. So in these, seeds and leaves are the edible parts. In mustard, avalu, in these, seeds and leaves are the edible parts. In sugarcane,
The stem is the edible part. In carrot, taproot, nothing but root. Root is a edible part. In carrot, there is a taproot system. In onion, there is a fleshy scale leaves are the edible parts. In cabbage, vegetative buds are the edible parts. In cabbage, vegetative buds are the edible parts. You have a doubt, what is vegetative bud? Vegetative buds means from where new leaves or new stems are formed. That region is vegetative bud. From in cabbage we eat vegetative buds. In Asafoetida ingua plant we eat oleogum resin. Here this is a resin. It is a secondary metabolite. Clear? Next, fifth point. Peanuts contain beneficial protein. So here peanut has beneficial protein. So nothing but it has proteins. Clear? In Telangana, paddy grown mostly. The geographical and climatical conditions are more suitable for growing paddy. In Telangana, the climatical conditions are very suitable for growing paddy, not for growing maize, bajra, wheat. Clear? But in Rajasthan, maize, bajra, wheat is produced more than rice. That means if there is a question asked in following which state the production of rice is very less compared to Telangana and Andhra Pradesh, then your answer is Rajasthan. Clear? So next, preparation of food in different methods. ఫుడ్ అనేది ఒక రకంగా ప్రిపేర్ చేయరు అండ్ ఒక్కొక్క వంటకం ఒక్కొక్క మాదిరిగా ప్రిపేర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో హియర్ సమ్ మెథడ్స్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్, దట్ ఈస్ బై యూజింగ్ బాయిలింగ్, బై స్టీమింగ్, బై ఫెర్మెంటేషన్, బై రోస్టింగ్, బై డీప్ ఫ్రైయింగ్, బై షాలో ఫ్రైయింగ్, బై చాపింగ్ అండ్ మిక్సింగ్, బై కటింగ్ అండ్ మిక్సింగ్. సో హియర్ బాయిలింగ్ అంటే వేడి చేయడం ద్వారా. సో బై బాయిలింగ్ పొటాటోస్ అండ్ ఎగ్స్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్, బై స్టీమింగ్ idlis are prepared, by fermentation we prepared curd, by roasting we prepared peanuts, by deep frying we prepared pakodi puri, by shallow frying we prepared chicken and fish. So here a keyword used chopping. This chopping keyword is very important for your TET and DSC. So here chopping means nothing but made into small pieces. Clear? Next, sweet potatoes have carotenoids. And antioxidants. These are purify blood. In our body. So here carotenoids are nothing but they are the accessory pigments or secondary pigments. You people all know that chlorophyll. Yes, chlorophyll is a pigment. It is a primary pigment. It is a main pigment. So adjacent to this main pigment, these carotenoids, xanthophylls are there. So these are known as accessory pigments. Next, preservation of food. Preparation of food important. According to that, preservation of food also important. Clear? So for the preservation of food, there is a certain methods are given. For preservation, food items are salted and dried. For preservation, food items are salted and dried. They are applied with salt and they are dried for losing water. Vegetables and meat are stored by drying. So for preserving vegetables and meat, we use drying method. Salt and turmeric powder are used for preservation while making pickles. In coastal areas, fish being smoked for preservation. For preservation fish, they used smoked method. Sugar syrup or honey is a good preservation in sugar syrup or honey. You people are taking jams and fruit juices. These are all the a type of method for preservation of fruits. Clear? Tomatoes are an excellent source of vitamin C. The vitamin C in the jelly-like substance that surrounds the seeds. If you cut tomato, then you see
seeds. The seeds are covered with a jelly-like substance. Yes, that jelly-like substance contain this vitamin C. This vitamin C helps to build up immunity power in humans. Clear? At the same time, this vitamin C is very useful for skin color, for good skin. Yes. Onions are an excellent antioxidant. They protect us from disease. They protect us from disease. They contain anti-allergic, antiviral and antihistamic properties. These onions are contain anti-allergic, antiviral and antihistamic properties. Here anti-allergic means if your skin is allergic with any outermost effective factors, then these onions are useful to avoid that situation. So here preparation of food using vegetables and fruits is an art. This is called vegetable carving. Preparation of food using vegetables and fruits is an art. This is called vegetable carving. మీరు మీ ఇళ్ళలో చూస్తూ ఉంటారు, కొత్తగా ఇల్లు కట్టుకున్న తర్వాత డోర్స్ పైన డిఫరెంట్ డిజైన్స్ వేయించడం అనేది జరుగుతుంది. ఆ విధంగా డిఫరెంట్ డిజైన్స్ అనేవి ఆ డోర్స్ పైన వేయించడం అనే ఒక పద్ధతి ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పద్ధతిని క్యార్వింగ్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. సో మేకింగ్ డిఫరెంట్ డిజైన్స్ ఈజ్ దట్ ఆర్ట్ ఈజ్ నోన్ హ్యాజ్ carving. If we made the designs on vegetables or fruits, the particular method is known as vegetable carving. Tomatoes are rich in carotenoid and lycopene. Eating food containing carotenoids can lower the risk of cancer. కెరటనాయిడ్స్ ఉన్నటువంటి కంటెంట్ ఉన్నటువంటి ఫుడ్ మెటీరియల్స్ని మనం తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, క్యాన్సర్ రిస్క్ అనేది చాలా మట్టుకు తగ్గే అవకాశం ఉంది. Oranges are more fibrous, so take orange for the source of fiber food. మన బాడీలో ఫైబరస్ ఫుడ్ అవసరం ఉన్నప్పుడు మనం ఆరెంజ్ని యాజ్ ఏ ఫుడ్గా తీసుకోవడం అనేది చాలా మటుకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. సో ఐ హోప్ యూ పీపుల్ లైక్ దిస్ క్లాస్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ బయాలజీ అడ్డా తెలంగాణ. థ్యాంక్ యూ.